Sam van Oostrum. Teleurstellende nederlaag, denk ik, mogen we wel zeggen. Wij staan vijfde, zij staan zesde. Wedstrijd met implicaties voor de play-offs. Beginnen slecht in een zone, gaan naar man-to-man. Komen dan heel goed uit de kleedkamer en gooien toch nog weer weg. Wat gebeurde daar nou in het vierde kwart? Ja, lack of focus en ja, zij maken plays en wij niet. En ook ja, die offensive rebound, they got the offensive rebounds and we let them get it the whole game. It's hard to stop a team when you give them 3 chances to score just because we didn't box out, we didn't hit a body, we're trying to jump with them instead of boxing them out. Yeah, this one hurts. Like you said, it was either we secure our 5th spot in the playoffs or we have to watch out for the missing the playoffs again. Next game is an away game at Leiden. I have changed into English again. I hope you don't mind. It's an away game at Leiden. A team with a similar rotation to ours. Not a very deep team. A team I feel we can compete with. Do you fancy that one? Yeah. Now, all right. Let's stick to English. We beat them in the semi-final in the cup. They really struggled against our zone. I hope we show that same fight that we did in the semi-final. We really struggled against today with just energy. Whether that's having all these close games together and not much rest, but I don't really see that as an excuse. We have 2,000-3,000 people here supporting us. We can at least show up and give our all. And today was just lacking a bit. I think if we show up with the same enthusiasm and energy and effort as we did in the semi-final for the cup, it's not a question. We can play against anyone. It's just we need to show up. You did show up in the game against Antwerp. You did show up in the loss in Mechelen. You played a decent game against Weert. Do you feel you've kind of hit your groove over the last couple of games? Yeah, I mean, this last month it's been a lot of looking at myself. Why has the season not really started rolling for me? Whether that's just because the confidence is lacking if I feel not comfortable out there. But right now it just feels like back to my old self in a way, kind of picking the momentum up. My body feels great, kind of the best it has all year. Yeah, just really trying to focus on what I really do well and stick to that. Thank you. Good luck in the next game against Leiden. Thank you. Tim, ik heb eigenlijk maar 1 woord voor deze wedstrijd. Teleurstellend. Hoe zie jij dat? Ja, mee eens. Ja, eerste kwart geef je 28 weg en vierde kwart ook. Waar ligt het aan, zo'n start? Je hebt een paar dagen om voor te bereiden op zo'n wedstrijd. Sta je in de zone, wordt helemaal kapot geschoten. Duurt wel een tijdje voordat dat aangepast wordt, denk ik dan. Ja, ik denk dat een aantal schoten, dat we daar in het begin misschien wel oké mee waren. Die vallen dan. Nou ja, oké, dat hoort erbij. Ja, daar kan je even niks aan doen, dan moet je schakelen. Ik denk dat we wel goed reageerden in het tweede kwart, moet ik zeggen. Derde kwart spelen we oké en vierde kwart geven we het weg. Ik denk dat we mismatches tegen krijgen. Aanvallende rebounds krijgen we tegen en daar scoren ze uit. Ja, dan maak je het zelf heel lastig. Want ik zeg 2 keer 28 punten, dat is heel veel. En ook heel bijzonder eigenlijk, want je ziet dus in het tweede kwart dat je op 9 punten houdt. Ook weinig punten tegen in het derde kwart. Iedereen denkt eigenlijk kat in het bakkie. Ik gaf commentaar op deze wedstrijd en zei we moeten toe naar die 11 punten verschil in de eerste wedstrijd. Daar moeten we overheen. En dan zie je dat het gewoon langzaam als zand door je vingers glipt. En eigenlijk heel contra-intuïtief, want zij hebben 3 jongens die meer dan 30 minuten spelen. 1 speelt de hele wedstrijd, 1 speelt 36, 1 speelt 32. En toch had je de indruk dat zij meer energie in de wedstrijd konden leggen dan wij aan het eind. Waar ligt dat aan, Tim? Ja, heel eerlijk, dat weet ik niet. Ja, we spelen kort achter elkaar natuurlijk. Maar dat mag geen excuus zijn. Kijk, dat het niet ideaal is, oké, dat is een feit. Dat weet denk ik iedereen. Maar dan alsnog, je laat het in het tweede en derde kwart gewoon zien. Dus vierde kwart moet je helemaal kunnen opstaan, vind ik. Ja, waar dat vandaan komt, weet ik niet. Wat ik zeg, verdedigen of aanvallende rebounds krijgen we tegen, dat mag gewoon niet. En ik denk dat je dat in het tweede en derde kwart oké voor elkaar hebt. Die laatste schoten nemen die je weg wil geven, die missen ze. Hè? En daaruit kunnen we rennen. Nou ja, dan zie je dat ons spel goed werkt. En in het vierde kwart, ja, noem maar op. Wat ik zeg, een paar mismatches. Ja,
En wij missen schoten. En dat deden we in het derde kwart niet. En daar was jij een belangrijke aandeel van. Ook een van de redenen waarom je hier nu voor dit mooie scherm staat. Je schoot er 3 op 4 in het begin van het kwart in. Dat voelt natuurlijk heerlijk. Hoe loop je dan over het veld als zoiets gebeurt? Ja, dat voelt lekker. Alleen dat doe ik liever als we 20 voor staan. Of ik doe het niet liever, maar dat voelt veiliger. En wat je daarna ook ziet, kijk, ik denk dat die schoten best wel uit een ritme kwamen. Die voelden goed en daarna krijg ik ook een paar schoten, alles staat een beetje stil. Het zijn oké schoten, maar het zijn niet per se de schoten die we op dat moment willen, denk ik. En ik denk dat dat ook wel een beetje een teken was, zo van ja, we liepen heel goed aanval. We kregen de schoten die we wouden en op een gegeven moment staat alles een beetje stil. Iedereen kijkt een beetje naar elkaar van hé, jij bent niet op de goede plek, jij bent niet op de goede plek en dan krijg je dat soort schoten. Ja, die kunnen misgaan en dan hebben we geen rebound staan. Dat herken ik. En dat zag ik ook gebeuren in het vierde kwart. Toch weer in het vierde kwart ook gezien dat David Gabrosek 2 open drietjes vanuit de hoek schiet. Schoten die hij normaal gesproken toch minimaal 1 van de 2 raak schiet. Dat Filip Brankovic 2 keer in de hoek vrijkomt, 2 keer mist. Basketbal blijft er ook een spelletje waarbij je gewoon balletjes door het netje moet gooien. En je live and die by the jump shot. Ook dat liet ons in de steek. Hè? Als het dan verdedigend en reboundend niet lukt, en dan is het wel fijn als je aanvallend bij blijft. En ook dat lukte dan vandaag net niet. Daar waar dat tegen Antwerpen wel lukte in dezezelfde Martini Plaza. Volgende wedstrijd is Leiden. Daar wonnen we van, de halve finale van de beker. Team waar we gewoon ook lekker tegen kunnen basketballen. Ook een team met een korte rotatie. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik denk dat we gewoon die bekerwedstrijd in ons achterhoofd moeten houden. Ja, ons eigen spel spelen. Wat ik zeg, het is weer kort op elkaar. De knop moet om. Morgen video kijken en we moeten weer gaan, klaar. Dat kort achter elkaar, daar kunnen we denk ik de aankomende weken maar beter niet meer over hebben. Want er worden volgens mij 5 wedstrijden in 1,5 week gespeeld. Een hele hoop op je bordje. Ook belangrijke wedstrijden om inderdaad toch nog ervoor te zorgen dat we thuisvoordeel hebben in de eerste ronde van de play-offs. Hè. Daarvoor moeten we ook bijvoorbeeld nog over Feyenoord heen. Ook een ploeg waar we traditioneel lastig tegen hebben. Dus genoeg werk voor de boeg. Ja, zeker weten. Ja, wat je zegt, ja. Je kan het er niet over hebben, wel over hebben, maar je moet het gewoon nemen zoals het is en kop ervoor en gaan. Dankjewel Tim, succes. JD, we'll do this one in English because I feel you're probably more comfortable in telling us what you feel in English. One word for this game, disappointing. Yes. Obviously for, places in the rankings and playoffs, but more for us and our psyche that we could finally put together 2 games at a high level. And we had our moments today. I can't say that they didn't fight, but we didn't make enough plays, and we gave them too many opportunities, particularly second chance opportunities, and just some inexplicable turnovers and decisions down the stretch. But we had like I said, we had our chance. We produced some good shots. We just didn't hit them. Yeah, especially at the end with Philip and David in the corner open threes, which they normally at least shoot 50% on, and they missed all. But I felt this game wasn't down to offense, it was down to defensive lapses, especially in the first and the fourth quarter, which we both lost. We stood in a zone for 70-80% of the first quarter. They shot 8 of 13 threes, I believe, in that quarter. Did you ever consider dumping the zone sooner than you eventually did? No, I was counting on a return to the median, but we ended up going to man, and then we got control of the game again. And the middle 2 quarters, we were much better defensively. Our offense was still. The third quarter, we had a small stretch there where we were looking like ourselves, getting out in transition and producing good looks. But the second or the fourth quarter, and I think it was number 8. I can't really say his name, but he got a offensive rebound putback, and that kind of started it. And we just couldn't close the deal for whatever reason. And that's how basketball works. If you can't close, then you'll have problems in the fourth.
We're in a stretch of the season where games follow each other quite quickly. You'll be playing again this week, this Sunday, and a couple more games in the week after, 3 even. So next one up is Leiden, a game we match up pretty well with, a team we match up pretty well with. They also have a short rotation. Any thoughts on that one yet? Yeah, we're gonna look at the tape. Yeah, and we just it's not so much tactics now. It's a game like this can shake your belief, and it can shake your your togetherness. And this is going to be a huge test of character, how we go there and compete on Sunday. Because we have to dump this. It's like I said, this is a really emotional loss. We felt like we left something out there, but now we have to be pros, quick turnaround, and get ready for this on Sunday. On a deeper level, how frustrating is it for a coach to have a team that has such highs and such lows? It must be incredibly difficult finding a tone of voice, a way of approaching the guys, if what they show to you on the court on a daily basis differs so tremendously. Yeah, and at this point of the season, sometimes maybe my voice is falling on deaf ears now. But this is like I said, this is the time of the season where you see what you're made of. And my guys, I gotta admit, they haven't given up, and it is incredibly frustrating. That's the $1,000,000 question, and something we've been focused on. How can we find that consistency? What can we hang our hat on? And to make they're still fighting. I believe in them. And we still have enough games left to show. And we still have enough chances, I think. So we just have to grind this out. Like we talk about games, possession by possession, and now we have to grind out game by game until this is over and we see where the dust settles. Good luck, Coach. We'll be there right with you, all 3,000 here in Martini Plaza. We live together, we die together, and we do it on this court, right? Yes, sir. Thank you. We'll be right back.